It's something is not opening. Why? Yes. Srimad Bhagavatam 10, chapter 9. Yashoda. Okay, yes. Binding Krishna. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Sukadeva Goswami continued one day when Mother Yashoda saw that all the maidservants were engaged in other household affairs. She personally began to churn the yogurt. While churning, she remembered the childish activities of Krishna, and in her own way, she personally composed songs and enjoyed singing to herself about all those activities. Шри Шукадева Госвами продолжал. Однажды увидев, что все служанки заняты другими домашними делами, матушка Яшода стала сама взбивать йогурт. Взбивая йогурт, она вспоминала проделки маленького Кришны, сочиняла собственные песни об этих его играх и с удовольствием напевала их. Yes, we're reading about Damodar Lila because the month of Damodar or Kartik is going to begin on Wednesday or Thursday. It begins on Thursday, but Wednesday night is a full moon. So usually we begin to sing Damodarastakam prayers on the full moon night. Мы читаем о Дамодаре, об этом Дамодаре Лиле, потому что в четверг начинается Дамодара Лила, и в среду будет полная луна. И поэтому в среду вечером уже надо будет начинать Дамодара, петь Дамодара Лилу, Дамодараштаку. Which temple is Novokuznetsk? Сейчас. Novosibirsk, Novokuznetsk, yeah. Novokuznetsk has very big Очень большая алтарная в Новокузнецке. Немного предних, но алтарная большая. Very nice. Красивая алтарная. Надо переводить. А это новый храм в Новосибирске? Наверное. Des Barnal и Birch. Hare Krishna, Sam. Okay. Yes, Guru Maharaj, now I'm ready. Yes, dressed in saffron yellow sari with a belt tied about her full hips, Mother Yashoda pulled on the churning rope, laboring considerably, her bangles and earrings moving and vibrating and her whole body shaking. Because of her intense love for her child, her breasts were wet with milk, her face, with its very beautiful eyebrows, was wet with perspiration, and malati flowers were falling from her hair. Одетая в шафрановое желтое сари с затянутым поясом поверх ее пышных бедер, Яшода изо всех сил тянула за веревку, намотанную на мутовку, и все ее тело дрожало, а браслеты и серьги раскачивались в такт и позванивали. Из-за переполнявшей ее любви к своему сыну из груди Яшоды Маты сочилось молоко. Ее лицо с изящно изогнутыми бровями было мокрым от пота, а с волос сыпались цветы малати. While Mother Yashoda was churning butter, Lord Krishna, desiring to drink the milk of her breast, appeared before her. And in order to increase her transcendental pleasure, he caught hold of the churning rod and began to prevent her from churning. Пока матушка Яшода сбивала масло, Господь Кришна, который хотел ее грудного молока, вдруг появился перед ней, и чтобы усилить ее трансцендентное блаженство, схватил мутовку и стал мешать своей матери сбивать масло. This is a typical childish behavior. Это типичное поведение ребенка.
The child wants to be the center of attention. Ребенок всегда хочет быть в центре внимания. And wants his desires fulfilled immediately. Чтобы его желание было тут же исполнено. His desires have the priority over everything. Where are you, Vanina? Я. His desires have priority over everything. Can you hear? Now I can hear. You can repeat one more. I said his desire, the child's desires have priority over everything. Again, it's interruption. Okay, let's move on. Mother Yashoda then embraced Krishna, allowed him to sit down on her lap, and began to look upon the face of the Lord with great love and affection. Because of her intense affection, milk was flowing from her breast. But when she saw that the milk pan in the oven was boiling over, she immediately left her son to take care of the overflowing milk, although the child was not yet fully satisfied with drinking the milk of his mother's breast. Матушка Yashoda обняла Кришну, усадила его к себе на колени и с глубокой любовью и нежностью стала смотреть на лицо Господа. От переполнявшей матушку Яшоду нежности молоко бежало из ее груди. Но когда она увидела, что из котла, стоявшего на плите, выкипает молоко, она оставила своего сына и побежала снимать котел с огня, хотя ребенок еще не напился вдоволь грудного молока. Being very angry and biting his reddish lips with his teeth, Krishna, with false tears in his eyes, broke the container of yogurt with a piece of stone. Then he entered a room and began to eat the freshly churned butter in a solitary place. Очень рассердившись и кусая зубами свои алые губы, Кришна с притворными слезами на глазах разбил камнем горшок с йогуртом. Затем он ушел в комнату и, спрятавшись, стал есть свежесбитое масло. Mother Yashoda, after taking down the hot milk from the oven, returned to the churning spot, and when she saw that the container of yogurt was broken and that Krishna was not present, she concluded that the breaking of the pot was the work of Krishna. Сняв с плиты горячее молоко и вернувшись туда, где она взбивала масло, матушка Яшода увидела, что горшок с йогуртом разбит и что Кришны там нет, и поняла, что разбитый горшок – дело рук Кришны. Krishna at that time was sitting on an upside-down wooden mortar for grinding spices and was distributing milk preparations such as yogurt and butter to the monkeys as he liked. Because of having stolen, he was looking all around with great anxiety, suspecting that he might be chastised by his mother. Mother Yashoda, upon seeing him, very cautiously approached him from behind. В это время Кришна сидел на перевернутой вверх дном деревянной ступе, в которой растирались специи, и в свое удовольствие раздавал обезьянам йогурт и масло. Зная, что йогурт и масло ворованные, он беспокойно озирался по сторонам, в страхе перед материнским наказанием. Застав Кришну за этим занятием, матушка Яшода тихонько подкралась к нему сзади. When Lord Sri Krishna saw his mother stick in hand, he very quickly got down from the top of the mortar and began to flee, as if very much afraid. Although yogis tried to capture him as Paramatma by meditation, desiring to enter into the effulgence of the Lord with great austerities and penances, they failed to reach him. But Mother Yashoda, thinking that same personality of Godhead, Krishna, to be her son, began following Krishna to catch him. Когда Господь Шри Кришна увидел свою мать с палкой в руке, он соскочил со ступы и, словно испугавшись, пустился на утек. Хотя йоги пытаются поймать его как параматму с помощью медитации и, стремясь погрузиться в сияние Господа, совершают великие аскетические подвиги, им не удается его достичь.
Но матушка Яшода, считая ту же личность Бога Кришну своим сыном, побежала за Кришной, чтобы схватить его. While following Krishna, Mother Yashoda, her thin waist overburdened by her heavy breasts, naturally had to reduce her speed. Because of following Krishna very swiftly, her hair became loose and the flowers in her hair were falling after her. Yet she did not fail to capture her son Krishna. Грудь матушки Яшоды была слишком тяжела для ее тонкой талии, поэтому ей пришлось замедлить свой бег. Пока матушка Яшода преследовала Кришну, ее волосы растрепались, и цветы с них падали за ней на землю. И все же ей удалось поймать своего сына Кришну. When caught by Mother Yashoda, Krishna became more and more afraid and admitted to being an offender. As she looked upon him, she saw that he was crying, his tears mixing with the black ointment around his eyes. And as he rubbed his eyes with his hands, he smeared the ointment all over his face. Mother Yashoda, catching her beautiful son by the hand, mildly began to chastise him. Когда матушка Яшода поймала его, Кришна еще больше испугался и сознался в своем проступке. Глядя на него, она видела, что он плачет, и его слезы смешиваются с сурьмой, которой обведены его глаза. От того, что он тер глаза руками, сурьма размазалась по всему лицу. Держа своего очаровательного сына за руку, матушка Яшода принялась журить его. Mother Yashoda was always overwhelmed by intense love for Krishna, not knowing who Krishna was or how powerful he was. Because of maternal affection for Krishna, she never even cared to know who he was. Therefore, when she saw that her son had become excessively afraid, she threw the stick away and desired to bind him so that he would not commit any further naughty activities. Сердце матушки Яшоды всегда переполняло любовь к Кришне. Поэтому она не знала, кто такой Кришна и насколько он могуществен. Испытывая к нему материнские чувства, она знать не хотела, кто он такой. Поэтому, увидев, как перепугался ее сын, она отбросила палку и решила связать его, чтобы он больше не проказничал. The Supreme Personality of Godhead has no beginning and no end, no exterior and no interior, no front and no rear. In other words, he's all-pervading. Because he's not under the influence of the element of time, for him there's no difference between past, present, and future. He exists in his own transcendental form at all times. Being absolute beyond relativity, he is free from distinctions between cause and effect, although he is the cause and effect of everything. That unmanifested person who is beyond the perception of the senses had now appeared as a human child, and Mother Yashoda, considering him her own ordinary child, bound him to the wooden mortar with a rope. Отключен? Ram Lakshman. Ram Lakshman. Yes, I'm here. Turn off your microphone, please. Hello? Guru Maharaj, can I translate? Yes. Which number verse I lost a little bit. I think we're at 14. 13, 14, right? Yeah. У Верховного Господа нет начала и конца. Нет ни внешней, ни внутренней, ни передней, ни задней стороны. Иными словами, Господь вездесущ. Поскольку Он не подвержен влиянию времени, для Него нет разницы между прошлым, настоящим и будущим. Все время Он пребывает в своем трансцендентном теле. Будучи абсолютным, запредельным, всему относительному, Господь свободен от различия между причиной и следствием.
хотя он причина и следствие всего сущего. Это непроявленное существо, недоступное восприятию чувств, ныне явилось в образе человеческого дитя, и Яшода, считая его просто своим сыном, веревкой привязала его к деревянной ступе. When Mother Yashoda was trying to bind the offending child, she saw that the binding rope was short by a distance the width of 2 fingers. Thus she brought another rope to join it. Пытаясь связать напроказившего ребенка, матушка Яшода увидела, что веревка оказалась на ширину 2 пальцев короче, чем надо. Тогда, чтобы удлинить ее, она принесла еще одну веревку. This new rope also was short by a measurement of 2 fingers, and when another rope was joined to it, it was still 2 fingers too short. As many ropes as she joined, all of them failed. Their shortness could not be overcome. Удлиненная веревка тоже оказалась на 2 пальца короче, чем надо. И когда матушка Яшода привязала к ней еще одну веревку, она все равно осталась на 2 пальца короче. Сколько бы веревок ни добавляла матушка Яшода, все они оказывались слишком короткими, и с этим ничего нельзя было поделать. Thus Mother Yashoda joined whatever ropes were available in the household, but still she failed in her attempt to bind Krishna. Mother Yashoda's friends, the elderly gopis in the neighborhood, were smiling and enjoying the fun. Similarly, Mother Yashoda, although laboring in that way, was also smiling. All of them were struck with wonder. Матушка Яшода собрала все веревки, которые были в доме, соединяя их одну за другой, но так и не смогла связать Кришну. Ее подруги, пожилые соседки Гопи, улыбались, наслаждаясь этой потехой. Сама же Яшода, хоть и устала связывать веревки, тоже улыбалась. Все они были крайне удивлены. Because of Mother Yashoda's hard labor, her whole body became covered with perspiration, and the flowers and comb were falling from her hair. When child Krishna saw his mother thus fatigued, he became merciful to her and agreed to be bound. От напряжения все тело матушки Яшоды покрылось потом, а из ее волос выпали цветы и гребень. Увидев, как устала его мать, маленький Кришна смиловался над ней и позволил себя связать. O Maharaj Pariksit, this entire universe with its great exalted demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, and Lord Indra is under the control of the Supreme Personality of Godhead, yet the Supreme Lord has one transcendental attribute. He comes under the control of his devotee. This was now exhibited by Krishna in this pastime. О Махараджа Парикшит, вся эта вселенная с ее великими, могущественными полубогами, такими как Господь Шива, Господь Брахма и Господь Индра, находится во власти Всевышнего. Однако у Верховного Господа есть одно трансцендентное качество. Он подчиняется своим преданным. И теперь Кришна проявил его. Neither Lord Brahma, nor Lord Shiva, nor even the goddess of fortune, who is always the better half of the Supreme Lord, can obtain from the Supreme Personality of Godhead, the deliverer from this material world, such mercy as received by Mother Yashoda. Ни Господь Брахма, ни Господь Шива, ни даже богиня процветания, которая всегда является лучшей половиной Верховного Господа, дарующего освобождение из материального мира, не могут снискать такую его милость, какую получила матушка Яшода. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, the Son of Mother Yashoda, is accessible to devotees engaged in spontaneous loving service, but he is not as easily accessible to mental speculators, to those striving for self-realization by severe austerities and penances, or to those who consider the body the same as the self. Верховная личность Бога, Кришна, сын матушки Яшоды, доступен преданным, которые с искренней любовью служат ему. Haribol, turn your microphone on. Vaninath Vasu, your microphone is off.
Unmute, please. Yeah, no, okay. Sorry, Гуру Махарадж. Верховная личность Бога, Кришна, сын матушки Яшоды, доступен преданным, которые с искренней любовью служат Ему. Но для тех, кто занимается умозрительным философствованием или пытается обрести духовное совершенство с помощью суровых аскетических подвигов или отождествляет себя с телом, он труднодостижим. While Mother Yashoda was very busy with household affairs, the Supreme Lord observed twin trees known as Jamalarjun, which is in a former millennium, had been the demigod sons of Kuvera. Матушка Яшода была поглощена домашними делами, а тем временем Верховный Господь Кришна увидел деревья-близнецы, называемые Ямала-Арджуна, которые в далеком прошлом были полубогами, сыновьями Куверы. In their former birth, these two sons, known as Nalakuva and Manigriva, were extremely opulent and fortunate, but because of pride and false prestige, they did not care about anyone, and thus Narada Muni cursed them to become trees. В прошлой жизни эти два брата, которых звали Налакувара и Манигрива, имели всевозможные богатства и купались в роскоши. Возгордившись, они стали смотреть на всех свысока, поэтому Нарада Муни проклял их, и они стали деревьями. So, as explained here, Krishna is Jita, Ajita. He is unconquerable, but he becomes Jita or conquered by the love of his devotees. Как описывается здесь, Кришна, он Аджита, непобедимый, но благодаря любви своих преданных, как описывается, он становится Джита, побежденным. So this is especially demonstrated in this lila. И это именно особенно раскрывается в этой лиле. Krishna could not be captured by material means, but he was captured by the pure love of his pure devotee. Кришну невозможно поймать с помощью каких-то материальных способов, но его можно поймать благодаря чистой любви его преданных. So this Prabhupada mentions in a purport here in the first verse that Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, quoting from the Vaishnava Toshani of Srila Sanatana Goswami, says that the incident of Krishna's breaking the pot of yogurt and being bound by Mother Yashoda took place on the Deepawali day or Deepa Malika. Комментарий к первому стиху Вишванат Чакраварти Такур, цитируя Вайшнава Тушани Шрила Санатана Госвами, говорит, что Кришна разбил горшок с йогуртом и был связан матушкой Яшодой в день Дипавали или Дипа Малики. Even today in India, this festival is generally celebrated very gorgeously in the month of Kartik by fireworks and lights, especially in Bombay. Даже в современной Индии, особенно в Бомбее, во время месяца Картика люди с очень большим размахом торжественно отмечают этот праздник, устраивая фейерверки и зажигая лампадки. So, well, especially in Bombay, Prabhupada says, but also especially now in Vrindavan. Прабхупада говорит, особенно в Бомбее, но можно сказать также особенно и во Вриндаване. And because Prabhupada departed during the month of Kartik, very close to the date of Govardhana Puja, so
many devotees go to the holy dam, to Sri Vrindavan Dam, and observe the Damodar Vrata there. Поскольку уход Шрилы Прабхупады был очень близок, был в Картику и очень был близок ко времени, когда произошла Говардхана Лила, поэтому в этот месяц Картика многие преданные отправляются во Вриндаван для того, чтобы отметить это событие во Вриндаване. So of course it's a very auspicious time to visit the holy dam. Конечно, это очень особое время для того, чтобы посещать святую Дхаму. But that, is not possible for everyone. Но это невозможно, конечно, для каждого. Well, especially due to the restrictions this year and last year. Особенно в связи с ограничениями, которые существуют в этом году и были в прошлом году. But Srila Prabhupada also said that the temples of ISKCON in different countries are actually like embassies of Vrindavan. Но Прабхупада говорил, что храмы сознания Кришны в разных странах, они подобны посольству Вриндавана. Just like he gave example, if you go into American embassy in another country, it looks like America. There are American Marines who are guarding. There's American water available. People speak in American accent, etc., etc. Как пример дается, например, что если вы поедете в какую-то страну и войдете в американское посольство, то вы увидите там все американизированным, все как на американский лад. И разговор на английском, и what else? With American accent. Акцент американский. American water. Американская вода. Etc. И прочее. So in the same way, he said that the temples of ISKCON around the world, they're embassies of the holy dams, Mayapur and Vrindavan. Также точно все храмы ИСККОН по всему миру, они являются как бы посольствами Вриндавана и Майяпура. And one can also observe the Kartik Vrata in one's own temple. И поэтому человек может соблюдать Картику Врату в своем собственном храме, в своей стране. In one city. В каком-то городе. Even in one's home. Или даже в каком-то конкретном доме. So the main thing is to offer lamp to Damodar Yashoda. То есть главная вещь это предлагать лампаду Яшода Дамодари. And to chant the prayers Damodarastakam. И повторять эту молитву Дамодараштакам. And of course also Hare Krishna mantra. Ну и, конечно, Хари Кришна мантру также. So in this way you'll all be in Vrindavan Dham. Таким образом, вы попадете, все будете во Вриндаван Дхаме. Okay, I'll read a little further. Кажется. Я еще прочитаю from the next chapter, chapter 10. Следующую главу почитаем, 10 главу. Это 10-я песня, 10 глава. King Parikshit inquired from Shukadev Goswami, O great and powerful saint, what was the cause of Nalakuvaras and Manigriva's having been cursed by Narada Muni?
What did they do that was so abominable that even Narada, the great sage, became angry at them? Kindly describe this to me. Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами: «О великий и могущественный святой, почему Нарада Муни проклял Налакувару и Манигриву? Что за отвратительный поступок они совершили, так что даже Нарада, великий мудрец, разгневался на них? Пожалуйста, поведай мне об этом». Sukadeva Goswami said, O King Pariksit, because the two sons of Kuvara had been elevated to the association of Lord Shiva, of which they were very much proud, they were allowed to wander in a garden attached to Kailash Hill on the bank of the Mandakini River. Taking advantage of this, they used to drink a kind of liquor called Varuni. Accompanied by women singing after them, they would wander in that garden of flowers, their eyes always rolling in intoxication. Шукадева Госвами сказал: «О царь Парикшит, поскольку эти двое сыновей Куверы были приняты в свиту Господа Шивы, чем они очень гордились, им позволили гулять в саду у подножия горы Кайласа, на берегу реки Мандакини. Пользуясь своей привилегией, они напивались варуни и, вращая глазами от опьянения, бродили по этому цветущему саду, распевая песни, а сопровождающие их женщины подпевали им. Within the waters of the Mandakini Ganges, which were crowded with flowers of lotus flowers, the two sons of Kubera would enjoy young girls, just like two male elephants enjoying in the water with female elephants. В водах Мандакини Ганги, заросших лотосами, двое сыновей Куверы наслаждались юными девами, подобно двум слонам, играющим в воде со слонихами. Oh, Maharaj Pariksit, by some auspicious opportunity for the two boys, the great saint Devarshi Narad once appeared there by chance. Seeing them intoxicated with rolling eyes, he could understand their situation. О Махарадж Парикшит, как-то раз по счастливому для этих двух юношей стечению обстоятельств там появился великий святой Деварши Нарада. Увидев, как они вращают глазами, он понял, что юноши пьяны. Upon seeing Narada, the naked young girls of the demigods were very much ashamed. Afraid of being cursed, they covered their bodies with their garments, but the two sons of Kuvara did not do so. Instead, not caring about Narada, they remained naked. Когда обнаженные полубоги увидели Нараду, полубогини увидели Нараду, им стало неловко. Боясь его проклятия, они прикрыли свои тела одеждами. Но двое сыновей Куверы не сделали этого. Они остались обнаженными, не обращая внимания на Нараду. Seeing the two sons of the demigods naked and intoxicated by opulence and false prestige, Devarshi Narad, in order to show them special mercy, desired to give them a special curse. Thus he spoke as follows. Увидев двоих сыновей полубогов голыми и одурманенными богатством и почетом, Деварши Нарада, чтобы оказать им особую милость, решил наложить на них особое проклятие. Вот что он сказал. Narada Muni said, among all the attractions of material enjoyment, the attraction of riches bewilders one's intelligence more than having beautiful bodily features, taking birth in an aristocratic family and being learned. When one is uneducated but falsely puffed up by wealth, the result is that one engages his wealth in enjoying wine, women, and gambling. Нарада Муни сказал: богатство затмевает разум человека сильнее, чем любые другие материальные достояния, будь то красивая внешность, знатное происхождение или хорошее образование. Тот, кто не получил образование и кичится своим богатством, тратит его на вино, женщин и азартные игры. Unable to control their senses, rascals who are falsely proud of their riches or their birth in aristocratic families are so cruel that to maintain their perishable bodies, which they think will never grow old or die, they kill poor animals without mercy. Sometimes they kill animals merely to enjoy an excursion. Не владея своими чувствами, кичась своим богатством или родовитостью, жестокие негодяи ради поддержания своего бренного тела
которое, по их мнению, никогда не состарится и не умрет, безжалостно убивают несчастных животных. Иногда они убивают животных просто, чтобы развлечься на прогулке. While living, one may be proud of one's body, thinking oneself a very big man, minister, president, or even demigod. But whatever one may be after death, this body will either turn into worms, into stool, or into ashes. If one kills poor animals to satisfy the temporary whims of this body, one does not know that he will suffer in his next birth, for such a sinful miscreant must go to hell and suffer the results of his actions. Человек может гордиться своим телом, считая себя очень важной персоной, министром, президентом или даже полубогом. Однако, кем бы он ни был при жизни, после смерти его тело превратится в червей, испражнения или пепел. Тот, кто, потакая временным прихотям этого тела, убивает бедных животных, не зная, что в следующей жизни он будет за это страдать, такому грешнику придется отправиться в ад и пожинать плоды своих злодеяний. While alive, does this body belong to its employer, to the self, to the father, the mother, or the mother's father? Does it belong to the person who takes it away by force, to the slave master who purchases it, or to the sons who burn it in the fire? Or if the body is not burned, does it belong to the dogs that eat it? Among the many possible claimants, who is the rightful claimant? Not to ascertain this, but instead to maintain the body by sinful activities is not good. Кому принадлежит тело, пока оно живет? Работодателю или душе? Отцу, матери или отцу матери? Его силой? Или рабовладельцу, который его покупает? Или сыновьям? Собакам, которые его съедают. Многие могут претендовать на то, что это тело принадлежит им, но кому же оно в конце концов принадлежит? Плохо, если человек, не поняв этого, поддерживает тело, творя грех. This body, after all, is produced by the unmanifested nature and again annihilated and merged in the natural elements. Therefore, it is the common property of everyone. Under the circumstances, who but a rascal claims his property as his own, and while maintaining it commits such sinful activities as killing animals just to satisfy his whims? Unless one is a rascal, one cannot commit such sinful activities. В конце концов, тело создается непроявленной природой, а затем разрушается и опять смешивается с ее первоэлементами. Стало быть, оно принадлежит всем. Кто же, кроме негодяя, будет заявлять, что это тело принадлежит лишь ему, и убивать животных просто ради удовлетворения своих прихотей? Только негодяи могут совершать такой грех. Atheistic fools and rascals who are very much proud of wealth fail to see things as they are. Therefore, returning them to poverty is the proper ointment for their eyes, so that they may see things as they are. At least a poverty-stricken man can realize how painful poverty is, and therefore he will not want others to be in a painful condition like his own. Глупцы и негодяи, которые не верят в Бога и очень гордятся своим богатством, не способны видеть вещи в истинном свете. Поэтому сделать их снова нищими значит нанести на их глаза целебную мазь, чтобы они прозрели. Лишившись богатств, человек, по крайней мере, осознает, сколь мучительна бедность, и потому не захочет, чтобы другие оказались в таком же мучительном состоянии. By seeing their faces, one whose body has been pricked by pins can understand the pain of others who are pin-pricked. Realizing that this pain is the same for everyone, he does not want others to suffer in this way. But one who has never been pricked by pins cannot understand this pain. Тот, чье тело кололи булавками, способен, глядя на лица других, понять, как им больно, когда их колют булавкой. Сознавая, что эта боль для всех одинакова, он не хочет, чтобы другие испытывали те же страдания. Но тот, кого никогда не кололи булавками, не может понять, насколько это больно.
A poverty-stricken man must automatically undergo austerities and penances because he does not have the wealth to possess anything. Thus his false prestige is vanquished. Always in need of food, shelter, and clothing, he must be satisfied with what is obtained by the mercy of providence. Undergoing such compulsory austerities is good for him because this purifies him and completely frees him from false ego. Сама жизнь бедняка – аскеза, так как у него ни на что нет денег. Благодаря этому его самомнение улетучивается. Ему приходится постоянно искать пищу, кров, одежду и довольствоваться тем, что приходит к нему по милости провидения. Такая вынужденная аскеза для него полезна, ибо она очищает и полностью освобождает его от ложного эго. Always hungry, longing for sufficient food, a poverty-stricken man gradually becomes weaker and weaker. Having no extra potency, his senses are automatically pacified. A poverty-stricken man, therefore, is unable to perform harmful, envious activities. In other words, such a man automatically gains the results of the austerities and penances adopted voluntarily by saintly persons. Всегда голодный, мечтающий наесться досыта, бедный человек постепенно слабеет. Его органы чувств, не имея лишней силы, усмиряются сами собой, поэтому он не способен причинить другим зло. Иными словами, такой человек просто благодаря своей бедности получает все плоды аскетических подвигов, которые праведники совершают добровольно. Saintly persons may freely associate with those who are poverty-stricken, but not with those who are rich. A poverty-stricken man, by association with saintly persons, very soon becomes uninterested in material desires, and the dirty things within the core of his heart are cleansed away. Святые могут свободно общаться с бедняками, но не с богатыми. Благодаря общению со святыми, бедняк очень скоро перестает потакать своим материальным желаниям, и сердце его очищается от скверны. Saintly persons, sadhus, think of Krishna 24 hours a day. They have no other interest. Why should people neglect the association of such exalted spiritual personalities and try to associate with materialists taking shelter of non-devotees, most of whom are proud and rich? Святые саду все время думают о Кришне, ничто другое их не интересует. Чего же ради людям менять общество таких возвышенных духовных личностей на общество материалистов, ища покровительства непреданных, в большинстве своем гордых и богатых? In the purport here, Prabhupada quotes the famous verse spoken by Lord Kapila. Комментарий Шрила Прабхупада приводит очень известный стих, который был произнесен Господом Капилой. Titikshava Karunika Surida Sarvadehinam Ajata Shatrava Shanta Sadhava Sadhubhushanaha. The symptoms of a sadhu are that he is tolerant, merciful, and friendly to all living entities. He has no enemies, he's peaceful, he abides by the scriptures, and all his characteristics are sublime. Тикшавах Каруник, Сухридах Сарвадейнам, Аджата Шатравах Шантах, Садавах Садубушанах. Саду терпелив и милосерден, он друг всех живых существ. У него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями. So then Narada Muni continues, therefore, since these two persons drunk with the liquor named Varani or Madhvi and unable to control their senses have been blinded by the pride of celestial opulence and have become attached to women, I shall relieve them of their false prestige. И далее Нарада Муни продолжает. Эти два человека, напившиеся хмельного напитка Варуни, Мадхви, и не владеющие собой, возгордились, и от гордости своими райскими богатствами они ослепли и привязались к женщинам, но я избавлю их от самомнения. These two young men, Nala Kuvera and Manigriva, are by fortune the sons of the great demigod Kuvera, but because of false prestige and madness after drinking liquor,
They are so fallen that they are naked but cannot understand that they are. Therefore, because they are living like trees, for trees are naked but not conscious, these two young men should receive the bodies of trees. This will be proper punishment. Nonetheless, after they become trees, and until they are released by my mercy, they will have remembrance of their past sinful activities. Moreover, by my special favor, after the expiry of 100 years by the measurement of the demigods, they'll be able to see the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva, face to face, and thus revive their real position of devotees. На Лакуваре Манигриве посчастливилось стать сыновьями великого полубога Куверы. Однако из-за своего самомнения и пьяного безумия они докатились до того, что расхаживают голыми и даже не понимают этого. И поскольку они уподобились деревьям, деревья стоят обнаженными, но не осознают этого, им следует получить тело деревьев. Это будет для них достойным наказанием. Впрочем, после того, как эти двое юношей станут деревьями и вплоть до их избавления, они, по моей милости, будут помнить свои прошлые прегрешения. Более того, по моему особому благословению, когда пройдет 100 небесных лет, они встретятся с Верховной Личностью Бога, Васудевой, и благодаря этому вернутся в свое истинное состояние преданных слуг Господа. So we see that when the great devotees, the great sadhus curse, they are not just interested in punishing the persons that they curse. They also want to uplift them. Мы видим, что когда великие преданные саду, они проклинают кого-то, они не просто заинтересованы в том, чтобы проклясть или причинить им какой-то вред. Они думают также о том, как благодаря этому проклятию их можно возвысить таким образом. So this is what's happening here. He's punishing them for their misbehavior, but he's also giving them a great blessing. И это происходит в этом случае. Он наказывает их за их неправильное поведение, но также он дает им благословение. They have to remain as trees for 100 years, but they can remember their previous lives. Они будут оставаться деревьями в течение 100 небесных лет, но также по благословению они будут помнить о своей прошлой жизни. And eventually they will get the darshan of the Supreme Lord Himself. И в конечном итоге они получат даршан Верховного Господа. Actually, Narada Muni, it's described elsewhere in the Bhagavatam that in a previous life he was a Gandharva. В Бхагаватам описывается, что в своей прошлой жизни Нарада, он был Гандарвой. And he was also, you know, enjoying with his friends and some ladies. И он также наслаждался со своими друзьями и женщинами. And a Sankirtan party passed by. И в это время проходила группа Санкиртана мимо. Some Vaishnavas. Какие-то вайшнавы. And these Gandharvas, that, you know, they didn't show any respect. They just went on with their, you know, sense enjoyment. И эти Гандharvы, они не оказали никакого почтения. Они просто продолжали заниматься чувственным удовольствием. So those sadhus, they cursed Narada Muni I mean, he wasn't Narada Muni then, but they cursed him to become the son of a Sudrani. И вот эти саду, они прокляли тогда этих гандаров, в том числе Нарада Муни бывшего, что он родится сыном Шудрани. But he was born as a son of a Sudrani, but his mother was a servant at the ashram of some great Vaishnavas. И он родился как мать Шудрани, стал сыном Шудрани, но при этом его мать, она прислуживала великим бхактивидантам, преданным.
And she died at an early age. I mean, she was bitten by a snake. So while he was still a child, those great sadhus, they took him in their ashram. И она очень рано умерла, она была укушена змеей. И вот эти вот великие саду, они взяли с собой, народом этого мальчика, взяли с собой в свой ашрам. And he trained him up very nicely, and he became very advanced in Krishna consciousness. И они, так сказать, дали ему необходимое образование и таким образом подняли его, дали ему сознание Кришны. And after he left that body, in the next life, he became Narada Muni. И вот после того, как он оставил это тело, он в следующей жизни стал Нарада Муни. So we see again there was a cursing, but there was included a benediction also. И мы опять видим, как идет проклятие, но в то же самое время вместе с проклятием идут и благословения. So yes, here, having thus spoken, the great saint Devarshi Narad returned to his ashram known as Narayana Ashram, and Nalakuvara and Manigriva became twin Arjuna trees. И Шукадева Госвами продолжал. Сказав это, великий святой Деварши Нарада вернулся в свой ашрам, известный как Нарайана Ашрам. А Налакувара с Манигривой стали деревьями-близнецами породы Арджуна. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, to fulfill the truthfulness of the words of the greatest devotee, Narada slowly went to that spot where the twin Arjuna trees were standing. Чтобы слова величайшего преданного Нарады сбылись, Верховная Личность Бога Шри Кришна медленно направился туда, где росли два дерева Арджуна. Although these two young men are the sons of the very rich Kuvar, and I have nothing to do with them, Devarshi Narad is my very dear and affectionate devotee, and therefore, because he wanted them to come face to face, he wanted me to come face to face with them, I must do so for their deliverance. Хотя эти двое юношей, сыновья богача Куверы, у меня нет до них никакого дела, но Деварши Нарада мой преданный, который очень дорог мне и любит меня, и поскольку он хотел, чтобы я лично предстал перед ними, я должен сделать это ради их спасения. Having thus spoken, Krishna soon entered between the two Arjuna trees, and thus the big mortar to which he was bound turned crosswise and stuck between them. Приняв это решение, Кришна прошел между двумя деревьями Арджуна, и большая ступа, к которой он был привязан, упала на бок и застряла между ними. By dragging behind him with great force the wooden mortar tied to his belly, the boy Krishna uprooted the two trees. By the great strength of the Supreme Person, the two trees with their trunks, leaves, and branches trembled severely and fell to the ground with a great crash. Резко потянув за собой деревянную ступу, привязанную к его животу, маленький Кришна с корнем вырвал оба дерева. Под действием колоссальной силы Верховной Личности Бога их стволы, листья и ветви сотрясла дрожь, и оба дерева с грохотом рухнули на землю. Thereafter, in that very place where the two Arjuna trees had fallen, two great perfect personalities who appeared like fire personified came out of the two trees, the effulgence of their beauty illuminating all directions. With bowed heads, they offered obeisances to Krishna, and with hands folded, they spoke the following words. Затем на том самом месте, где упали два дерева Арджуна, из них вышли два великих совершенных существа, подобные двум языкам огня. Озаряя своей блистательной красотой все стороны света, они наклоном головы выразили почтение Кришне и, молитвенно сложив ладони, произнесли такие слова. So after that, they offered many prayers to the Lord. После этого они предложили Господу много различных молитв. And the Lord said, O Nalakuvara and Manigriva,
Now you may both return home. Since you desire to be always absorbed in my devotional service, your desire to develop love and affection for me will be fulfilled, and you will never fall from that platform. Text 42. Text 42? Yeah. Okay. Just a minute. 42. О, Налакувара Манигрива, теперь вы можете возвращаться домой. Поскольку вы хотите постоянно служить мне, ваше желание обрести любовь ко мне исполнится, и вы больше никогда не упадете с этого уровня. Sukdev Goswami said the Supreme Personality of Godhead, having spoken to the demigods in this way, they circumambulated the Lord who was bound to the wooden mortar and offered obeisances to him. After taking the permission of Lord Krishna, they returned to their respective homes. Шукадева Госвами сказал, после этих слов Господа, который был привязан к деревянной ступе, два полубога обошли вокруг него и снова кланяясь ему. Снова и снова кланяясь ему. А затем, и спросив разрешения Господа Кришны, они вернулись в свои обители. So here you see the two demigods, Nala Kuvara and Manigriva. Здесь вот мы видим на картинке этих двух полубогов, Манигриву и Налакувару. And child Krishna playing on the ground. И Кришна, мальчик, и ребенок Кришна на земле. Mm-hmm. And here we can see Mother Yashoda trying to catch Krishna to bind him. И здесь мы видим, как мама Яшода пытается поймать Кришну, чтобы связать его. So these are the famous pastimes of the Lord in the month of Damodar, month of Kartik. И это очень известная лила Господа в месяц Дамодар, в месяц Картика. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. So thank you. Any question or comment? Какие-то вопросы, комментарии? Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию, такую прекрасную. У меня такой вопрос. Здесь в комментарии, не в комментарии, в стихах мы услышали, как Кришна думает, что мне все равно до Налакувары Манигривы, я хочу просто исполнить желание Нарада Муни. Вот. И это же были полубоги, очень возвышенные. А вот я, например, женщина Кали-юги, то есть для меня вообще Кришне как бы совсем нет дела. То есть, получается, это чисто мое должно быть желание вернуться к Кришне. Это правильно я поняла? Вот не совсем понял ваш вопрос, честно говоря. То есть вы вначале сравниваете Манигриву и Налакувару? Можете повторить? Я не совсем уловила смысл вопроса. Кришна думает, что мне все равно до вот этих Налакувара и Манигривы, это было в тексте, да? Я просто хочу исполнить желание Нарада Муни. Вот. И если они такие возвышенные полубоги, и даже до них как бы Кришне все равно, то до нас, как бы калиюжных людей, как вообще непонятно. То есть, тем более, это наше вот чисто желание должно быть вернуться к Кришне, потому что даже до полубогов, если как-то так не очень интересно, а до нас вообще... Или как? Пусть Махарадж прокомментирует, пожалуйста. Thank you, Guru Maharaj, for your nice lecture. I have this question that Krishna thought that I have no any interest for these two demigods. I don't have any dealings with them. Muni, my great devotee, he would like to save him, so I have to fulfill his desire.
So then my question is that I am woman of Kali Yuga, and there are two demigods. Very, and still Krishna has no any self-interest for them. But what about and how I can get this opportunity to get Krishna's attention for me, if even the demigods, he said that I don't have any care. I don't have any care for them. Yes, but because you're a devotee, Krishna will care for you. Но поскольку вы являетесь преданным, то Кришна позаботится о вас. Krishna is Bhakta Vatsala. He's very affectionate to his devotees. Кришна, он Бхакта Ватсала, он очень любит своих преданных. You see, they were sense enjoyers, so you know Krishna didn't have any attraction to them, but Krishna is attracted to his devotees. Они занимались чувственными наслаждениями, поэтому Кришна, он не был привлечен, он не был заинтересован в них как. Но если вы занимаетесь преданным служением, то Кришна как Бхакта Ватсала, он будет обязательно заинтересуется вами. So go on chanting Hare Krishna and performing your puja and service with devotion. Поэтому продолжайте повторять Харе Кришна и продолжайте совершать пуджу и служение с преданностью Господу. That way you will attract Krishna's mercy. Так вы привлечете милость Кришны к себе. Hare Krishna. Харе Кришна. Гуру Махарадж, пока нету вопросов, я хотел сказать спасибо вам большое. Вы так просто все объяснили, представили, и вы говорите, вот достаточно вот это сделать, вот то, и вы будете во Вриндаване. Я думал, что все намного сложнее, но вы так хорошо просто представили. Я теперь я очень удовлетворен вот этим малой дозой вот такой информации, которую и так мы знаем, но когда когда вы сейчас рассказали, это стало очень сладким. Я это буду держать в памяти, вот эту сладость. Харе Кришна. Hare Krishna. Guru Maharaj, till now because we don't have any other question, I have some comments that when you explain this Leela, when we can worship Krishna in our homes or our temples, in our countries, that is embassy of the Vrindavan and Mayapur. This way we can just transfer ourselves to that holy place and very easy to satisfy the Lord. So it was so attractive for me that these very small things, but that small things become very big things for me. I always will remember about that what you said. По-русски. Он по-русски сказал, я же перевел с русского на английский. Oh, you were repeating what he said. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Okay. So, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. We wish you all a very blissful month of Kartik, month of Damodar. Я желаю всем счастливого, блаженного месяца Картика, месяца Дамодары. Okay. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai.
Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. Haribo! Thank you so much, Guru Maharaj. Jai. Hare Krishna, Hare Krishna. Понятно, Прабху, вы себя хорошо чувствуете? Да, у меня все нормально, все нормализовалось, спасибо. Джай, молодец, умница. Ну, это же, знаете, никто не знает, что будет потом. Ну, может, у вас никакого ковида и не было, да? Ну, как это не было? Я же сдавал тест. Было, я же тест дал, он был. Тест дал. Конечно, был. И он меня чуть не убил. Вы что? А вы потом его убили, да? Я не знаю, они сами, иммунная система с ним работает. Просто он вызывает нарушение иммунной системы, иммунная система начинает разрушать все подряд, из-за этого люди и умирают. Люди умирают даже, ну как мне доктор объяснил, что люди умирают не из-за ковида, а ковид, он через 5-6 дней уже его нету в организме. А вот иммунная система, она взбесившаяся, начинает все разрушать. И она именно становится, и это становится причиной того, что возникают тромбы и прочее, вот эти все осложнения возникают именно из-за ответной реакции иммунной системы, которая не может справиться с этим вирусом, который не увидел этот вирус, который размножился до таких больших количеств, что и она начинает вот все. Вот так мне доктор объяснил. Вот. Ну вот, главное справиться с последствиями. То есть, а вот как последствия? Я пошел, например, сделал КТ легких, там сказали, ну где-то 11% полностью разрушено или что? В этом восстанавливается, что-то делается? Или? А вот этого я не знаю. Я КТ не делал, и у меня с легкими вроде все нормально было. Ну, я кашлял, конечно, но вот мне сделали общий анализ крови, он попросил сделать, и по общему анализу крови он сказал, что у вас никакой, ну, не было ни роя получено, ни лейкоцитов не было, но была иммунная система зато взбудоражена очень сильно. Понятно. Вот, ну ладно. А тогда чего? Завершить надо. Да, надо завершить, конечно, я не против. Давайте завершаем. Харе Кришна.